Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, this is Awais Salarzai and you are watching Easy English Learning. Hope you are fine and doing well. Today we are going to discuss a topic of our friend choice because some of our friends comment and they want us to discuss a topic of their choice, that is information question. But before discussing today's topic, you have to remember one thing. If you are new in our channel and you didn't subscribe our channel yet, try subscribe the channel, click on the bell icon to update from our upcoming new videos. درنو مینوالو زمونږ ځینې ملګرو مونږ ته کمنټ کړی او غوښتنه کړې وه وایي په انفارمیشن کوېسچن باندې خبرې وکړئ نو نن مونږ د هغې په تبه دا ټاپک راوړی انفارمیشن کوېسچن باندې خبرې کوو که چیرته تاسو زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړئ کوشش وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن باندې کلیک کړئ تر څو زمونږ د نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ راځئ چې په دې موضوع باندې خبرې وکړو What is information question? It is also known by the name of WH question. But before discussing information question, we have yes no question as well. Yes no question are those questions which just ask for yes or no and they are asked by auxiliary. For example, are you a boy? Yes or no. That is called yes no question. But what is information question? Information question are those questions in which the asker does not satisfied with yes or no. They want to know, to search information. So we are going to discuss these information question. Totally we have 8 information question and we are going to discuss them step by step. The first one we have that is called what? But before discussing them, you have to remember one thing. It is also known by the name of WH question. Why? Because it has in its structure WH. If you know all of the information question, it has WH. So that's why they are called WHR. Information question. And they are called information question because the asker need information. Now let's discuss them. The first one we have that is what? What? It is WHR. Information question phrase which is used to ask about non-living thing, pictures, animals. What is going to ask about pictures, animals or non-living thing? Example we have what is this? What is this? It is non-living thing. So what is this? It is a marker. That is what. Next we have who. Who is WHR? Information question phrase which is used to ask about living thing or which is used to ask about persons. Example we have who is Ali? Ali is a living thing. He is a person. If we are going to ask about Ali, so we will say who is Ali? He is my brother. Next we have which. It is also WHR. Information question phrase which is used to ask about choice. Which is used to ask about choice. For example, which sport do you like? Cricket or volleyball? So it gave you choice. Do you like cricket or volleyball? Which sport do you like? Which color do you like? Which car do you like? So it will give you choice. Next we have when. It is WH or information question phrase which is used to ask about the time. For example, when do you go to school? When do you go to school? Which time do you go to school? So when is going to ask about time. Next we have why. Why? It is also WHR. Information question phrase which is used to ask about the reason. Why do you study? Why do you study? It is going to ask about the reason why do you study, or also we can say why do you play cricket. Next we have how. It is also WHR information question phrase which is used to ask about the situation. How are you? How is your situation? How is the weather? How is the weather condition? It is going to ask about the situation. Next we have whose. It is also WHR information question phrase which is used to ask about the position. Whose car is this? Whose car is this? But whenever you are going to respond to whose, you will place apostrophe s. It is Ali's. Apostrophe s.
Next we have where. It is also WHR information question phrase which is used to ask about the place. Where do you live? Where do you live? Or also we can say where are you from? Now let's discuss the same topic in Pashto language. Dranu minawalo nan munga pa information question bandi khabare ko. Information question satawai. Munga yes no question imlaru yes no question haga tapos de kam che. The او نه په باره کې تاسو کوي بل موږ سره انفارمیشن کوېسچن د انفارمیشن کوېسچن د معلومات په باره کې تاسو کوي د ته دبليو ایچ کوېسچن هم وای دبليو ایچ کوېسچن ته ځکه وای ځکه چې دا په خپل جوړښت کې دبليو ایچ لري په دې خاطر د ته دبليو ایچ کوېسچن وای او دا د معلومات په باره کې تاسو کوي دا ټول موږ سره ته دانې دي راځي چې سټپ په سټپ د دې تشریح وکړو اول موږ سره دی واټر موږ په تعریف کې ویل چې what it is WHR information question phrase which is used to ask about non living thing دا یو معلوماتي تپوس والا لغت دی یا کلمه دا کوم چې د بیجانه شیانو په باره کې تپوس کوي مثال مونږ لرو what is this دا شی دی ګوره زما لاس کې مارکر دی دا یو بیجانه شی دی د دې په باره کې زه تپوس کوم what is this دا شی دی it is a marker دا یو مارکر دی بل مونږ سره دی who دا د انسانانو د ژوندۍ شیانو په باره کې تپوس کوي it is ask about living thing or person مثال مونږ لرو who is Ali علي یو ژوندۍ شخص دی داغه په باره کې چې مونږ تپوس کوو نو څنګه وایو who is Ali علي څوک دی he is my brother زما ورور دی بل مونږ سره دی which is ask about the choice دا د خوښې په باره کې تپوس کوي تا ته خوښه درکوي دوه درې شیانې درکړي ته پکې کم یو خوښې ستا choice ګوري which sport do you like ډیر زیاتې لوبې دي کرکټ دی والیبال دی هاکی دا which sport do you like ته پکې کومه لوبه خوښه I like کرکټ خوښوم choice دی بل موږ سره دی when it ask about the time دا موږ نه د وخت په باره کې تپوس کوي for example when do you go to school ته سکول ته څه ټیم سي 10 بجې ځم 12 بجې ځم 9 بجې ځم 8 بجې ځم بل موږ سره دی why the reason the سبب د علت د وجه په باره کې تپوس کوي for example why do you play cricket ته ولې کرکټ کې لوبې خو ډېرې دي څه وجه ده چې ته کرکټ کې because it is a good sport ځکه چې دا یوه ښه لوبه ده ښه کیل دی بل موږ سره دی how د حالت په باره کې تپوس کوي د سچویشن په باره کې تپوس کوي مثال مونږ لرو how is the weather موسم څه حالت لري په کوم حال کې دی وریځ ده باران دی یا how are you ته څنګه یې how is the weather موسم څنګه دی how is your father پلار دی څنګه دی د سچویشن حالت په باره کې تپوس کوي بل مونږ سره دی whose دا د پوزیشن ملکیت په باره کې تپوس کوي for example whose car is this دا گاډی د چا دی whose marker is this دا مارکر د چا دی کله چې موږ د whose جواب ورکو نو موږ په apostrophe s باندې جواب ورکو it is Ali's د علي دی it is Ahmed's د احمد دی بل موږ سره دی where د ځای په باره کې تپوس کوي for example where are you from ته د کوم ځای where do you come from ته د کوم ځای نه راځې where do you want to go ته چیرته ځې where د ځای په باره کې تپوس کوي درنو مینوالو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو که ویډیو هم خوښه شوې وي لایک یې کوئ شیر یې کوئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کولو سره مه هېروئ تر څنګ د بیل آیکن باندې کلیک کوئ تر څو زموږ د نورو ویډیوګانو څخه